Today, I want to talk a little bit about the readings and the assignment. Хочу сегодня поговорить о наших заданиях и о вашем задании и чтении. And then we'll talk just a little bit about statistics. Потом мы поговорим совсем немножко о статистике. You will not have to do any complicated statistical calculations. Вам не нужно будет делать какие-то сложные вычислительные статистики. Okay. And then we will look at a couple of tests that you can use. И потом мы рассмотрим несколько тестов, которые вы сможете использовать. All right. And I believe it's in the syllabus, the course plan, that I want to have individual meetings with each of you. И потом у нас, так как у вас написано в курсе, плане курса, я хочу с вами со всеми встретиться индивидуально. That'll be required for those of you who are taking the course for a grade. Это будет для тех, кто проходит этот курс на оценку. Those of you who are auditing the course, it's optional. А кто берет аудит, это вам на выбор. Okay, so there were questions about the readings, and I want to show you a little bit about the readings. Вот вопросы по поводу чтения. Хочу вам кое-что показать. Okay, so here is our Facebook page. Вот наша страница на Фейсбуке. And I am sure you've all seen the page. Я уверена, что вы все видели эту страницу. First of all, there's 800 pages of reading. В первую очередь прочитайте 800 страниц по предмету. Okay. And on this page, under files, are a lot of readings. И там на странице, где написано файлы, там у вас много чтения. Okay. So, for Romanian speakers, here is a good reading, this Introducerii Psychodiagnostic. Да, вот этот файл вам на румынском. Okay. And for Russian speakers, here is a good reading to start with. This is a whole book. И для русскоговорящих вот эта книга Немова тоже хорошая книга для начитания. This is a list of the interview themes that I talked about Monday. Вот это здесь список вопросов для интервью, о которых мы говорили. Прочитайте одну из этих книг. And then read some of the articles. Потом прочитайте несколько статей. And so read, a lot of your reading would come from one of the books, and then the rest of it would come from articles. Большинство чтения должно быть из книг, а потом все остальное из статей. Okay. And if that's not 800 pages, then you can always read I'm looking for the DSM. И если вы не доберете еще 800 страниц до 800, то вы можете прочитать еще DSM. Okay, and then also on the readings, I am going to put on the tests that we will look at. И также сюда в чтение я вам включу тесты, которые мы пройдем. Okay, so that's the readings. And then there was a question about what the homework is. И потом есть еще у нас вопрос, в чем состоит домашнее задание. Okay, so you all were to take the Myers-Briggs test. Вы должны пройти тест Мейерса-Бриггса. And so you all did, and then Lydia led the exercise yesterday, so you've completed that. Вы его прошли и вчера с Лидией заполнили. All right. And then there will be the report.
И также вам надо написать работу. And so you will find a volunteer, Найдите себе волонтера and you'll give them at least one clinical test. и дайте ему пройти как минимум один клинический тест. And by clinical test, we mean a test that is looking for a mental illness. Это я имею в виду под этим, что клинический тест — это мы ищем у него какие-то психические проблемы. So, for example, a test on depression or anxiety. Например, тест на депрессию. Okay, you'll give the volunteer one personality test. Потом этому волонтеру дайте один тест на тип личности. And that could be the Myers-Briggs test. И это может быть тест Мейерса-Бриггса. Or another test called the five-factor personality test. Или другой тест, который называется пятифакторный личностный опросник. And we will look at that test today. Этот тест мы пройдем сегодня. And both of those can be taken online. Оба эти теста можно пройти онлайн. Or they can be printed out and you could give it to the person, hand it to them, and they could fill it out on paper. Либо это можно распечатать на бумагу и дать распечатанный вариант клиенту. And then also they will write a test called the incomplete sentences test. Также этот волонтер должен написать тест, который называется «Неоконченные предложения». Okay. And that is a test where they get sentences that aren't finished and they finish the sentence. В этом тесте даются незаконченные предложения, и он должен их закончить. Okay. So they'll take those three tests. То есть он должен пройти все три теста. For this report, a complete interview, one clinical test, one personality test, and the incomplete sentences test. То есть эти три теста — клинические тесты, тест на тип личности и неоконченные предложения. All right. Okay, so then you will score the tests. И потом вы посчитаете баллы везде в тестах. You'll analyze the tests. Вы проанализируете все тесты. You'll make some conclusions. Сделайте свои выводы. And then, if it's appropriate, you will write recommendations. И если там будет удобно, сделайте свои рекомендации. Okay. So, scoring the tests, we will review that when we talk about each test. О том, как оценивать, то есть подсчитывать баллы в каждом тесте, мы повторим сегодня. Okay. And yesterday you learned how to score the Myers-Briggs test. Вчера вы научились, как подсчитывать баллы по тесту Мейерса-Бриггса, So you'll have the results. и у вас есть результаты. So you'll have the Myers-Briggs letters, you'll have a score number for the clinical test. То есть у вас будут вот эти 4 буквы в результате подсчета теста Мейерса-Бриггса. У вас будет число, когда дадите клинический тест, результат будет число. So for example, maybe someone gave the volunteer the Beck depression test. Например, кто-то из вас даст волонтеру тест на депрессию. Okay, and their score on that was 22. И, например, их результат будет 22. And then the incomplete sentences test, you'll have to read all the sentences and analyze them. И в тесте неоконченные предложения вы должны будете их все прочитать и проанализировать. You'll look at all of this information together and you'll think about what kind of a person is this? Вы проанализируете
информацию со всех этих тестов и подумаете, что за человек перед вами. Okay, and so from my interview and from the tests, their personality is like this and this and this. Вы скажете, исходя из моего интервью и из тех тестов, которые я ему дал, этот человек такой, такой, такой. And if there are problems that you found from the tests, you'll talk about those. И если вы обнаружите какие-то проблемы у этого человека, вы тоже должны написать это в отчете. Okay, and you'll reach some conclusions, И также вы напишите, какие выводы у вас есть. which would sound something like this. Например, они могут звучать так. Overall, I see this as a person who is this and this and this. Например, вот, я вижу этого человека таким, таким и таким. And then recommendations. И потом даете свои рекомендации. Mhm. And I believe this person could be depressed, for example. Например, этот человек может быть в депрессии. Uh-huh. And if this person were my patient, I would recommend that we would do the following. И если бы этот человек, волонтер, был бы моим клиентом, мы бы с ним сделали следующее. Okay, so I might do additional assessment. Я бы рекомендовал это, я бы сделал дополнительную оценку, оценивание. Uh-huh. Maybe I would recommend counseling. Может быть, я порекомендовал бы консультирование. Okay. And then if you believe that that person's characteristics would qualify them for a mental disorder diagnosis, you would write that in the report. И если характеристики этого человека вам скажут, что у него какое-то расстройство личности, тоже напишите об этом. Okay, and then the report will be a minimum of 1,000 words. Отчет должен быть минимум в 1000 слов. And that might sound like a lot. Это может вам показаться, что много. Uh-huh. But if you give them this complete interview, you should have a lot to say. Если вы проведете с ними полностью интервью, у вас будет много что сказать. And so you'll talk about the tests and you'll talk about what kind of person it is. Еще вы расскажете там, как провели тесты, и скажете, что за человек был. And then you'll have conclusions and recommendations. И потом делайте свои выводы и рекомендации. Okay. So that is that assignment. Вот в этом состоит ваше домашнее задание. Okay. Questions about those assignments? Are there? Есть какие-то вопросы по заданию? Okay. And then the final exam. И потом у нас будет завершительный экзамен. All right. And so the final exam will be similar to this report you'll be writing. Он будет похож на вот этот отчет, который вы напишете. You will get a short description of a patient. Вам дадут короткое описание какого-то пациента, And then you'll get the results of some tests that they took. и вам дадут результаты тестов, которые они прошли. Okay. I'll give you their scores on the depression inventory and the anxiety inventory. И вам дадут их оценку по тревожности и по депрессии. I'll give you their results from the Myers-Briggs test. Также вам дадут результаты по тесту Мейерса-Бриггса. And then I'll give you some of the incomplete sentences that a patient wrote. И также вам дадут несколько из их неоконченные предложения, как они их закончили, что написал этот пациент. And then for the exam,
you'll look at all the data and reach some conclusions. И для экзамена вы проанализируете всю эту информацию и напишите свои выводы. Okay. And so since you have the Myers-Briggs, you can describe them in terms of the Myers-Briggs findings. И так как у вас будет результат теста по Мейерсу-Бриггсу, вы сможете описать этого человека. You can write about the clinical tests. Вы сможете написать также и по клиническому тесту. You can analyze the sentences. Вы сможете проанализировать эти предложения, Put it all together. собрать все это вместе, Reach some conclusions. написать выводы. And if it's appropriate, make recommendations. И если случай есть для этого, то напишите рекомендации. All right. Now, if we were meeting at the university in person and you were in a classroom, I'd give you this and you'd have an hour to write it out. Если бы мы встретились в университете, и вы проходили там этот экзамен, я бы дала вам час на это. Okay, but we're not. Но мы, к сожалению, не там. We're doing online. Мы проходим этот тест онлайн. And so I thought it would be hard to just give you 1 hour and then send it back. I don't know how that would work. Я думаю, что вам будет очень мало 1 часа, чтобы вы написали и вернули экзамен. And then I thought, okay, 24 hours. Я подумала, ну хорошо, дам 24 часа вам. And then after I thought it over, I thought, okay, 1 week. И потом я подумала, ну хорошо, дам им неделю. Okay, that'll give you time to look at everything, analyze it, think about it, write up a report, and send it to me. Я думаю, вам будет достаточно времени, чтобы все обдумать, проанализировать и потом написать отчет и послать его мне. Okay, and so 1 week from the end of the course is 1 неделя после окончания курса. March 12th. Это будет март 12 число. Yeah. All right. So those are the assignments. Вот это ваше домашнее задание. Okay. Any questions on the assignments? Есть какие-то вопросы по этому поводу? Вопрос у меня. Yes. Вопрос? Да, Да. пожалуйста. Вот вы говорили про тесты, 4 их, да? Можно давать одному человеку или можно давать разным волонтерам? Never thought of that. Ideally, the assignment is find a volunteer and do the interview and the tests with that person. Нет, вы должны найти одного человека, волонтера, и сделать с ним эти все тесты. Because if you interviewed this one and then you gave this one this test and that one another test, you wouldn't be writing about a person. Если ты дашь тесты разным людям, ты не сможешь написать об одном человеке и делать выводы. So, ideally, you can find a person who will agree to have an interview and do the tests. Короче, найдите одного человека, который он должен пройти с вами интервью и пройти все эти тесты. I think someone who would agree to do the interview would at least do the Myers-Briggs, and they could probably do one page clinical test. Человек, с которым вы проведете интервью, возможно, захочет пройти Мейерса-Бриггса и еще пройти тест, 1 страницу по клинический тест. Maybe they'd even do the sentences. Возможно, они не сделают предложение, закончат предложение. Okay. So if you do the interview and they say, I'm sorry, I'm not doing anymore, then I suppose you might have to find somebody else. Если, например, вы кого-то нашли, и он прошел только интервью с вами и больше не захочет делать тесты, тогда найдите кого-то другого. In which case, you would say,
I gave the interview to this person, and here are my conclusions about this person. В этом случае вы можете сказать, я провел с этим человеком интервью, и вот мои выводы о нем. Okay. And then someone else took the tests. И кто-то другой прошел тесты. And here are the results from that person. И вот результаты этого человека по тестам. Uh-huh. But then you're writing 2 reports about 2 different people. И тогда вы будете как бы иметь отчет о 2 разных людях. Okay. So if it turns out that it is 2 people, you must say that in your report. И если у вас так получится, что 2 разных человека, вы об этом должны обязательно сказать в отчете. Here is this person, and here are my conclusions. Вот это этот человек, и вот мои выводы. And here is this person, and here are my conclusions. И здесь это другой человек, и вот тоже мои выводы. And then if you did the interview with one person, and then the other person took the test, you're going to need at least some information from the person who took the tests. Если у вас один человек прошел интервью, а другой прошел тесты, вам все равно об этом втором человеке нужно собрать больше информации. So someone says, okay, I'll take the tests. Например, если кто-то скажет, хорошо, я пройду тесты, Well, you have to know their name and how old they are, and is it male or female? нам нужно знать, конечно, как их зовут, сколько им лет, мужчина это или женщина, Who do they live with? с кем живет он, Are they married? женаты ли они, What do they do? кто они по профессии. So you'll need at least some information so Вот that, чуть-чуть информации вам надо знать о них, so that you'll know about them, so you can write intelligently about these test results. вам нужно что-то о них знать, чтобы вы хорошо могли написать результаты этих тестов. So that I know about these test results. И то, что вы знаете о результатах его теста, напишите. Okay? Does that answer your question? Я ответила на ваш вопрос. Okay. Other questions about the homework or the exam? Еще есть вопросы по домашнему заданию. Короче, заставьте его все сделать. Одного. Okay. Well then, let's move on. Давайте продолжим. Oh, and I see, Yana, you have someone with you. Яна, кто с тобой там? Is it? Oh, О, Карина у нас. you're both, are you in a classroom at the university? Вы в одном классе в университете? Uh-huh. Okay, I thought it looked familiar. Да, вижу, что очень похоже выглядит. Okay. All right. Well, we will talk about some statistics. Сейчас мы поговорим о статистике. Okay. Oh, here we go. Okay. So can you see the slide with the statistics on it? No. No? Вы видите слайд про статистику? Okay, so No. you, Lilia, what do you see on your screen right now? Just you. Oh, just me, okay. All right, so I have to, okay, I have to share the screen. All right. Now you have the slide? Yes. All right, good, good. Видите все слайд? Does anyone not see the slide? Кто-то не видит слайд?
Okay. So we're just going to talk a little bit about statistics. Сейчас давайте поговорим немного о статистике. Why is it important for us to look at statistics? Почему нам важно посмотреть на статистику? Many of you will not doing research that uses statistics. Многие из вас не будут делать исследования, которые используют статистику. But all of you will be consumers of research, that is, users of research. Но многие из вас будут использовать исследования. You read articles and they talk about various findings. Вы будете читать статьи, которые говорят о последних исследованиях. And so it would be good to know some of these basic statistical concepts. Поэтому хорошо будет знать некоторые базовые концепты статистики. And then a lot of what we learn from the tests are based on statistics. И многое, что мы узнаем из тестов, оно тоже основано на статистике. Okay. So, tests, we can calculate averages. В тесте мы можем посчитать общий балл. A lot of stats, they show them on graphs and tables. И также результаты, которые они показывают в графиках и таблицах. Okay. We get scores. У нас есть счет итоговый. There are sometimes other variables. Другие у нас есть часто переменные. When we talk about statistics, we talk about reliability and validity. Когда мы говорим о статистике, мы говорим о надежности и периоде действия. I'll say a little bit more about that. Я потом чуть позже скажу об этом. These statistics can help us predict things. Статистика нам помогает также прогнозировать вещи. We can measure ideas and concepts. Мы можем измерять идеи и концепты. We can make inferences. Мы можем делать умозаключения. And maybe the tests help us to evaluate someone's performance. И также тест может нам помочь выявить чьё-то спектакль. Okay. Как улучшить что-то в человеке. Okay, so now I want to talk about some statistical terms. Теперь поговорим о терминах статистики. And again, you will not have to perform any complex computations. Вам не нужно будет выполнять какие-то сложные статистики. Just to reassure you. I say that just so you'll be reassured. Просто чтобы вы еще раз уверились в чем-то. Okay. So here's what we call a frequency table. Вот таблица частот, так называемая. Okay. So here are, these are a number of people who took a particular test. Вот это количество людей, которые прошли определенный тест. Okay. So maybe this was an exam for a course, or maybe it was an IQ test. Возможно, это был экзамен, курс какой-то или тест на IQ. And here are some scores. И вот здесь результаты теста. And one person, so Lilia, can you see the arrow that I'm moving? Yes. Okay, you can. Вы видите, да, как он двигает мышкой? So that's a yes? Да, это да. Okay, just wanting to make sure I heard you, right? Okay, so one person had a score between 90 and 94. У одного человека был результат от 90 до 94. 3 people had a score between 95 and 99. У 3 были результаты
между 95 и 99. Uh-huh. 4 people had these scores and 12 people had these scores. У 4 людей был такой результат, у 12 следующий. Okay. And so we know what the outcome was from the people who completed some kind of measure. Здесь мы видим, какой был у людей результат, которые выполнили какие-то тесты. Mhm. Okay, and you see that at the lowest and at the highest, there are very few. И вы видите, что на самых низких отметках и на самых высоких очень мало людей. Uh-huh. And then in between that, there are more people. А между ними тут больше людей. Mhm. And so right around here, there are a lot of people who got these middle scores. И вот есть много людей, которые получили вот эти средние результаты. Mhm. And we see this kind of pattern in a lot of research. И то есть мы видим этот рисунок, который был по определенному исследованию. Okay. And from this, we can look at what we call the mode, the medium, and the mean. Это нам помогает посмотреть на средний, на медиану и на Moda. моду. Okay. And I'll explain each of those. Сейчас объясню каждый. Okay. And so let's look at the mode first. Давайте посмотрим сначала на модуль. Okay. So here is a group of scores. Вот здесь есть группа результатов. Okay. And so which score occurs most frequently? Какой результат появляется чаще всего? Okay. So we see it's 20. Мы видим, что здесь 20. Out of this group of scores, there were 2 scores that were identical. Здесь есть 2 результата, которые одинаковые, Okay. The others are different. а другие. So that's the mode. Это и будет модулем. Yeah. And it's kind of like when we talk about fashions. Это тоже, например, может быть, когда мы говорим о моде. So everyone's wearing this kind of shirt this year. Например, все носили вот именно такую рубашку в этом году. That means many people are wearing it. Это значит, что многие люди носят ее. It's popular. Она популярна. Yeah. So many people have that characteristic. Многих людей была эта характеристика. Okay. So let's go back to our frequency table. Oops, there it is. Okay. And so what, oops. Oh, I lost my slide. Okay, here we go. So in this frequency table, Вот, напишите там это режим. what would you Режим, способ. say? What would you say the mode is from this group of scores? Где вы скажете, что здесь есть тональность, даже скажем? Would someone tell me what the mode is in this? Где вот здесь тональность здесь есть в этом случае? Okay. Can someone tell me that, or should I call on someone? Кто-то может мне сказать? Первые 2 и последний. То есть что повторяется самое часто? Какая цифра? Ну, первые 2 и последний. 1, 1, 1. One. Oh, 3 times one. uh-huh. Даже 4. One. Okay. Well, actually, these ones represent the number of people who got this score. Эти единицы представляют тех людей, которые получили эти результаты, которые написаны So напротив. one person had a score in this range.
Один человек получил результат One между вот person had a этими баллами, score in this range. другой результат получил. Anyone else have an idea about the mode? У кого-то еще есть какая-то идея по поводу вот этого режима? No? Okay, well, if the mode is the most popular, then it would be here because 12 people got this score. Если это будет то, что является самым популярным, это здесь будет цифра 12, потому что самое больше людей выбрали вот этот результат. Okay. And in this group of scores, 2 people had a score of 20. Здесь, в этой группе результатов, 2 человека получили 20. Okay. Everyone else had a different score. У всех других были другие результаты. So the mode is 20. И поэтому здесь будет тональность 20. It's the result that we see most frequently. Это результат, который мы видим самое часто. Okay. Now, in this group of scores, it turns out there are 2 modes. В этой группе результатов здесь будет как бы 2 тональности. Okay. So, which score appears most frequently? Какой результат появляется самое часто? Somebody tell me which score appears most frequently. Кто скажет? 5 и 7 получается. 7. 5 and 7. 5 and 7, that's right. Молодцы. So this is a bimodal distribution of scores. Это является бимодальным результатом. Okay. So we often talk about a distribution of scores. Поэтому мы очень часто говорим о распределении результатов. Mhm. Okay. So there's a mode. Sometimes we'll have a bimodal result. Иногда у вас будет модальный результат, а иногда бимодальный. Okay. And then we have the median. Дальше у нас есть среднее. Okay. Not the sredny, this is the median. Okay. Медиана. Mediana. Right. So the median is the score in the middle. И вот эта медиана будет результатом, который посередине является. Okay, so here in our picture, let's say there are 5 scores. Например, у нас здесь есть 5 результатов. Okay, so the median is the score in the middle. Медиана будет результат, который является посередине. Okay, so down here, it's a distribution with 9 scores. Внизу вы видите распределение 9 результатов. Okay, 28 is the one in the middle. 28 это будет результат посередине. So it's the median. Это будет медианой. What do you think? Is this the mode also? Как вы считаете, это тоже будет модальным результатом? Daria, what do you think? Даша, как думаешь? Я не знаю. Is this the mode also? Это будет также модальным результатом? Да или нет? Не знаю. Я не знаю. Наверное, Я да. ничего не понимаю. Galina thinks that yes. Say that again, please. Galina thinks that yes. Okay, you think that yes, this is the median and the mode, right? Вы считаете, что это и модальный результат, и медиана, да? Yes. Yes, okay. All right, so this is the median because it's the score right in the middle. Это медиана, потому что это результат прямо посередине.
The mode is the score that is recorded more than any other score. Модальный результат – это который у нас появляется чаще других. Okay, so the mode actually is 26 И здесь будет модальный результат – это 26, because 2 people had a score of 26. потому что у двоих людей появился результат 26. But 28 is the score right in the middle of all of these. А 28 будет результат ровно посередине между всеми результатами. Okay, Средний результат. Да. all right. Okay, so the median and the mode, they're Далее результаты медиана. Да. okay. The median and the mode are relatively easy to find. И вот эти два измерения достаточно легко и получить, измерить, Because you don't have to do any computations. потому что вам не нужно здесь сделать никаких вычислений. So for the median, all we had to do was count. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 scores represented. Вы для медианы должны посчитать, сколько у вас результатов. Здесь у нас 9. Uh-huh. We have 9 scores. У нас есть 9 цифр. The 5th score is right in the middle. Пятый это будет прям точно посередине. The mode, we can look at each score and see if any score is repeated. Модальный результат вы смотрите, если какие-то результаты повторяются. Okay. We see one person had a 33, one person had a 31, etc. Мы видим, что один человек получил 33, другой 31 и так далее. Mhm. But only, but 2 people had a score of 26. Но у двоих человек был результат 26. Okay, that's the mode. Это будет модальный результат. Okay, Тональность, еще по-другому скажем. all right. Let me leave that slide on, Я оставлю вам этот слайд. okay? And let's take a short break Давайте прервемся на чуть-чуть and we'll come back in 10 minutes, и вернемся через 10 минут. okay? Хорошо? Хорошо.